அங்கே இருக்கின்ற வெள்ளையர்கள் உள்ள ஏறினாங்க அப்படின்னா அவங்க எந்திரிச்சு நின்றுடணுமா. அப்படி எந்திரிச்சு நிற்கலன்னா அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய பனிஷ்மெண்ட் அந்த காலத்தில். ஸோ இதெல்லாம் ஒவ்வொரு விதத்தில் இன்னைக்கு நான் பேசும்போது சொன்ன அகமதாபாத்தில் நடந்த மில் ஓனர்ஸ்க்கான ஒர்க்கில் அங்கே இருக்கின்ற தொழிலாளர்களுக்கு, ஏன்னா பிளேக் நோய் வந்த பொழுது அவங்க வந்து கேட்டாங்க, எனக்கு கொஞ்சம் சம்பளத்தை உயர்த்தி கொடுங்க, 50% கொடுங்கன்னு சொல்லும்போது 20% தான் கொடுக்க முடியும் என்று சொல்லும்போது மகாத்மா காந்தி அடிகள் வந்து நான் வயலன்ஸ் அதுக்கு எப்படி வந்து அந்த போராட்டத்தை நடத்தினார். ஒன்றே ஒன்று தான் சொன்னார், யாரும் நம்மளுடைய கோரிக்கையை நிறைவேற வரைக்கும் யாரும் நம்ம வேலைக்கு போக வேணாம், பொறுமையான விதத்தில் நம்ம வந்து கடைபிடிச்சு அந்த போராட்டத்தை கொண்டு போகலாங்கும்போது அது சார்ந்து, ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் ஒரு மில் ஓடலைன்னா அதனால எவ்வளோ பாதிப்புகள் வரும், எவ்வளோ லாஸஸ் இருக்குது அப்படிங்கும்பொழுது அவங்க கேட்ட 20%க்கு 50% கொடுக்கவில்லை என்று சொன்னாலும் அந்த மில் ஓனர்ஸ் 35% கொடுத்தாங்க. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய அணுகுமுறையின் மூலமாக மகாத்மா காந்தி அந்த காலத்தில் செய்த போராட்டங்கள் 1918 நடந்திருக்க போராட்டங்கள். அதே மாதிரி தான் மார்ட்டின் லூதர் கிங் ஜூனியரை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கு உங்களுடைய சம்பளத்தை காட்டிலும் எங்களை நீங்கள் மரியாதையாக நடத்த வேணும், த டிக்னிட்டி இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தென் எனி அதர் திங் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த பர்மிங்ஹாம் கேம்பெயினில் அவர் வாய்ஸ் அவுட் பண்ணவர் மார்ட்டின் லூதர் கிங். அவர் தான் ஐ ஹாவ் அ ட்ரீம் என்று நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அந்த இனத்தை சார்ந்த மக்கள்லாம் ஒன்று திரட்டி அந்த ஒரு இனத்திற்கான ஒரு சமூக நீதியை வழங்க வேண்டும், சமத்துவமாக நாங்களாம் நடத்தப்பட வேண்டும் என்று குரல் கொடுத்தது. இப்படி பல உதாரணங்கள் நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற போராட்டங்களையும் அதே போன்று அமெரிக்காவில் நடந்த போராட்டங்களும் நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம். நாம நம்முடைய மாண்புக்கு துணை முதலமைச்சர் கூட ஒரு மாதிரி உரையாற்றும் போது சொன்னார்கள், கருப்பு இன மக்களை ஒரு பக்கம் ஒதுக்கி வைத்து அவர்கள் செய்த அந்த கொடுமை ஒரு பக்கம் இருந்த அமெரிக்காவில் நடந்தது என்று சொன்னால், கருப்பு சட்டையை அணிஞ்சுக்கிட்டு அனைவரும் சமம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு போராட்டம் தந்தை பெரியார் அவர்களால் நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் நடந்தது அப்படின்னு கூட அவருடைய உரையில் அவர் சொல்லியிருக்கார். அப்படி அனைவருமே இந்த சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கும்போது இன்னைக்கு நம்முடைய மாண்பு தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர்களுடைய அந்த திட்டங்கள்லாம் நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்கன்னா, எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் நீங்கள் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது. பேசிக்கிட்டே இருந்தோம்னா அது சாதாரண ஒரு பேச்சாக போயிடும். ஸோ எக்கனாமிக் லெவலில் எல்லாத்தையும் நம்ம சமமாக கொண்டு வரணும், பொருளாதார ரீதியாக அவன் சொந்த காலில் நிற்கணும். இதெல்லாம் வரும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கான சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் என்பதெல்லாம் உணர்ந்து தான் இன்றைக்கு பல்வேறு திட்டங்கள் நான் சொன்னபோது காலம்பர உணவு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கீம்ல இருந்து புதுமை பெண் திட்டத்திலிருந்து தமிழ் புதவன் திட்டத்திலிருந்து இன்றைக்கு பல்வேறு திட்டங்கள். ஸோ இதெல்லாம் இன்னைக்கு நினைவு கூறுகின்ற அளவிற்கு இந்த சிட்டி ஆஃப் ஹோப் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸிபிஷன்ல மார்ட்டின் லூதர் கிங் ஜூனியருக்கும் மகாத்மா காந்தி அவர்களுக்கும் இருக்கின்ற இந்த ஒற்றுமை, எப்படி போராடினாங்க, எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆயுதத்தை கையில் எடுத்தாங்க, நான் வயலன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆயுதம். அதே மாதிரி மார்ட்டின் லூதர் கிங் ஜூனியரே சொல்வார், இந்த education is a function to teach one intensively and critically என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறார். ஸோ இப்படி ஒரு எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு முக்கியம் அப்படிங்கிற சொல்லுகிற அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த வேர்ட்ஸ் ஒரு எஜுகேஷன் மினிஸ்டரா அந்த சிட்டி ஆஃப் ஹோப்ல கலந்துக்கிறது எனக்கு உள்ளபடியே எனக்கு ஒரு பெருமையாக இருக்கின்றது. மேடம் சொன்னது, கபூர் மேடம் அவங்க சொன்னது போல இது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெவலையும் மார்ட்டின் லூதர் கிங் ஜூனியர்னா என்ன, அவர் எதற்கெல்லாம் வாய்ஸ் அவுட் பண்ணியிருக்காரு, மகாத்மா காந்தி என்னென்ன விஷயத்தெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க, சொன்ன விதம் எப்படிப்பட்ட விதமாக இருந்தது. அவங்க ஆயுதம் என்று சொல்றாரு, அந்த ஆயுதம் என்ன ஆயுதம், அது வன்முறைக்கான ஆயுதமா, வன்முறை இல்லாமல் அந்த ஆயுதம் எப்படி பயன்படுத்தப்பட்டது என்பதெல்லாம் நம்முடைய பிள்ளைகள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒவ்வொரு விதத்திலும் நீங்க இந்த எக்ஸிபிஷனை நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. சிவில் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறது எந்த விஷயத்துலேருந்து அது ஆரம்பிக்கப்பட்டது, அமெரிக்கன் சிவில் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் சொல்லியிருக்காங்க. அதற்கு இவர்கள் செய்த அந்த போராட்டம் விளைவு. ஸோ அந்த எக்ஸிபிஷன் வெறும்னா ஒரு சாதாரண ஒரு எக்ஸிபிஷனாக பார்க்காமல் இது பல கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொள்ளக்கான ஒரு இடமாக, குறிப்பாக சமூக நீதி அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டே இருக்கோம் இல்லையா. இன்னைக்கு எல்லாம் கம்ஃபர்டபுள் ஜோனுக்கு வந்துட்டோம் ஓரளவுக்கு நம்ம எல்லாருமே. அதனால நம்ம எவ்வளோ அடிமையாக இருந்தோம், எப்படி அடிபட்டு வந்தவங்க மறந்துட்டோம் ரொம்ப ஈஸியா. ஆனா அதை மறந்துடாதீங்க, எப்படிப்பட்ட இடத்துலேருந்து நம்ம இப்போ எவாலுவேட் ஆகி இந்த இடத்துல நம்ம நிற்கிறோம் அப்படிங்கிறத உணர்த்தக்கூடிய ஒரு எக்ஸிபிஷனாக அந்த கண்டிப்பாக இந்த சிட்டி ஆஃப் எக்ஸிபிஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும். அதனால பத்திரிகை துறை, ஊடகத்துறை சார்ந்த நண்பர்கள் அழைத்த வேண்டுகோள், இதை மக்கள் எடுத்து சொல்லுங்க. மக்கள் எடுத்து சொல்லும்போது அவங்கள அறியாமல் அவங்க ப்ரௌஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. மார்ட்டின் லூதர் கிங் ஜூனியர் என்னென்ன பண்ணியிருக்கிறார், மகாத்மா காந்தி அவர்கள் என்னென்ன செஞ்சிருக்கார், அதை ஒப்பிட்டு பார்த்து அவர்களும் இந்த உலக அளவில் நடைபெற்ற இந்த சமூக நீதிக்கான போராட்டங்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு அது மிகவும் உதவியாக இருக்கும் என்று சொல்லி உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். சிட்டி ஆஃப் ஹோப்லையும் அதை போய் பேசிட்டு இருக்காங்க. தேங்க்யூ. சிட்டி ஆஃப் ஹோப்பை பற்றி பேசுங்க. தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் அ லாட். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் பிரியா.
Definitely I will come and meet the Smithsonian. I'm very much absolutely. Make sure you look. Yeah, definitely I will come. Thank you for your. Thanks. I'll reach out to you, sir. Sure. Audience their chance to grow. Whether it was turning religious groups against each other, dividing workers by race, or keeping caste separate, those in power always use the same trick: divide people to control them. These ideas of dignity and economic freedom are at the heart of the Dravidian movement, shaped by the visionaries like Periyar, Anna and Kalaignar. Our Chief Minister today carries their torch forward with a simple but powerful mission for everyone, everything. I believe that 100 years from now, this vision that our Chief Minister is turning into reality will stand as an example for our great nation. Our actions show what we truly believe in. We focus on giving people the tools to stand on their own feet, not just temporary help. Education is the greatest equalizer we have. It can break the chains of poverty and create real opportunities for all. Our Chief Minister understood something fundamental. A hungry child cannot learn. It's that simple. That's why he started the Chief Minister's Breakfast Scheme. Today, over 2 million students in government and government-aided primary schools start their day with a fresh, healthy meal. This program now reaches nearly 35,000 schools across our state. It shows what we value most, our children's future. But we didn't stop at breakfast. Every student who moves from our public school to college now receives 1,000 rupees monthly. Money they can use for books or whatever helps them study better. And if these bright minds make it to prestigious universities, our government covers their entire education cost. This is how we turn dreams into degrees and potentials into progress. Every step we have a clear purpose. When we made public transport free for women, we opened up a world of possibilities beyond their neighborhoods. When we support homemakers, we show that household work has value. Even during COVID, we brought education to doorsteps and screens because nothing should stop progress. These actions may seem local, but they follow the same path Gandhi and King showed us, breaking down systems that hold people back. We are building a world where your background doesn't decide your future. The struggles of those pushed to the margins tell us something universal about power and inequality. What connects all these efforts, from peaceful marches to today's policies, is one simple truth: justice isn't some distant dream. It's something we can build into everyday life. At its heart is understanding others. Because most unfairness starts when we forget that everyone deserves to be treated with dignity. This is why places like Smithsonian are so important. They show America's commitment on facing its whole history, both good and bad. They don't just collect old objects. They preserve living stories of how regular people, armed with hope and peaceful dialogues, stood up to powerful forces and changed society's rules. These stories show us how powerful try to control others by creating divisions, by keeping people poor, and how working together peacefully can overcome this. That's why this exhibition, The City of Hope, needs to be more than just history. It should make us think and act. How do we take these ideas of hope and change from a few leaders to our whole society? How do we carry Gandhi's and King's message into a world of AI and quantum computers? Today's young people, Gen Z, and those coming after them, the Alpha and Beta, shall live in a very different world than these leaders knew. But the fight for fairness remains the same. Today's battle might happen online or be about climate change or mental health, but the core tools haven't changed.
understanding others, having courage, and believing in a better tomorrow, we must give our young people not just knowledge of history, but the tools to fight for what's right in their own time, in their own way. This is the thought I wish to leave with all of us here, and I thank once again each and everyone in this hall. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Minister, for your kind words and for your support. I would like to turn the floor over to Dr. Aaron Bryant from the Smithsonian Institution. Dr. Bryant, thank you. Well, thank you so much, Jean. So my comments will probably be very short, and thank you so much for your kind words, Honorable Minister. Those words were really right on when it comes to what I was thinking about in terms of the exhibition, and your ability to make the connection between the history and how we should think about the history today, I think was really important direction. So thank you so much for your speech. And I think the minister's speech really sums up everything. The only thing that I would like to add personally is that I'm more than honored to be here in India. I just arrived this morning, and to be here in a space in a country that really inspired King to go on to do such incredible work that would change the course of history for African Americans in the U.S. was really important to me. And I think when I looked at the exhibition and was actually here in India and thinking about what it must have meant to King, I wonder what this moment would have meant to both King and Gandhi as well. And I think the minister's words really give us some direction as to how we should think about how do we carry on the legacies of both King and Gandhi. And hopefully this exhibition will help to inspire you all, the folks you're able to reach, and more importantly, the students and the people who come into this library. Let's just hope that it doesn't end here, that we keep the communication going and it can go for more generations. When you think about how we're celebrating this now, we're celebrating this so many generations later. But I think today is a momentous moment that will help inspire generations to come. Again, thank you for the invitation to be here. It's really quite an honor, and even though I've been here for a short time, I have so much to reflect on. And so I'd like to thank the people in India that I've talked to and just the entire country for giving me such a special moment that will change my humanity as well. I hope I can go on to do even more work that would make Gandhi and King proud. So thank you. Thank you, Dr. Bryant. Would now like to give the floor to Ms. Tejasvi Jain, Director of the Rarity Foundation. Hello. Good evening, everybody, and thank you very much, people on the dais, Biju and his entire team, for relentlessly working day and night across the last few months to get this exhibition. Thank you, Dr. Brian, to curate this exhibition and bring it to India and showing us these connections between these two important people. And thank you, Minister, for, as Dr. Brian said, connecting the dots and bang on identifying the reasons why this entire exhibition is such a success. Many of you must be wondering the display setup, why boxes were chosen. Two main reasons. One of it is to do with the content of the exhibition itself. It reflects poor people's, the title is Poor People's Campaign, and it reflects the struggles and things which relate to them. Corrugated boxes is one thing which we see in India, which a lot of them use, marginalized communities also use them for support, for protection, for comfort.
and hence we've used these boxes to enhance the content. And the second reason being that we are very mindful of the carbon footprint, especially right now where our climate is facing a lot of emergencies and climate change is becoming such a big topic. To keep our carbon footprint low was one of the reasons also which we chose to use corrugated boxes, and this is going to, after the exhibition, will be reused by the movers and packers, and it will get a second life. So as the people who were participating or who were part of these campaigns where everything was very frugal in their living and they used a lot of items reused. Similarly, we've also tried to keep that essence within the exhibition. So thank you once again, Biju and the entire team for having us as our in-country partner for this wonderful, wonderful exhibition, and looking forward to hearing from people who we hope will be inspired through these exhibitions in all these cities. Thank you. Thank you so much, Tejasvi, and thank you for your partnership. And finally, I'd like to turn the floor to Shuji Kapoor, the co-founder of the Chennai Biennale. Over to you. Thank you so much. I'm deeply honored to be on this dais with Honorable Minister Sir Dr. Brian from the Smithsonian and our long-standing partners, the US Consulate Chennai, as well as Tejasvi from Libriti Foundation. The Chennai Photo Biennale had started as a festival of photography. This is an international festival of photography that puts focus on the talent from Chennai, from Tamil Nadu, India, and all over the world. It is a platform that brings everyone together to our city, Chennai. And it's very interesting to see an exhibition like the City of Hope in our city, a city that has a huge historical legacy as well as a cultural legacy. And we feel that there could not have been a better moment. So thank you, Dr. Brian, for bringing this show, and to the US Consulate for bringing this show. The Biennale and the foundation that we run works with a lot of students from the government networks, from the Chennai Corporation as well. We are also working with government colleges, as well as with artists from all over Tamil Nadu and beyond. And the idea is that whether it is themes of social justice or culture or environment, we try to use the medium of photography. And the theme of this edition is why photograph. And just before we met, Dr. Bryant and I were discussing how important is this particular exhibition, that why people would have photographed back then, and how that becomes an exhibition that travels to India now. And I think all you photographers and everybody who's documenting today becomes the history for tomorrow. And I think that's the important reason why any of the cultural partners and arts partners exist, so that we can continue our work in the education space. And I really request all of you to, of course, promote this exhibition, but also come and see some of the exhibitions by photographers from all over Tamil Nadu, that is at VR Chennai. There is another exhibition by women in photography at the Lalit Kala Academy, and our children's exhibition, The Child as the Artist, that will open on 23rd of January at the Government Museum. And a huge artist, Sunil Gupta, whose retrospective will open. So similarly, there are many exhibitions around the city, and we are deeply honored to have the City of Hope as part of the Chennai Photo Biennale under the theme of Why Photograph. So thank you so much. And thank you for bringing this very, very important theme of freedom, justice, and social justice, more importantly. I'm sure Dr. Bryant will have more to say later. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Suji, and thank you so much for everyone here on the dais for your partnership,
for, I think, your words in stressing the importance of this exhibition, the importance of the legacy of these two great men, and really nicely linking the history and how that can shape our future. These men both lived and died decades ago, but the messages that they lived and the messages that they spread have never been more relevant. So we really very much hope that people from all over Tamil Nadu, people from all over here in Chennai, and since this exhibition will travel to 4 other cities in India over the next 6 weeks, that we hope that will start conversations, and that will, so that today's generations and younger generations, thank you, Mr. Minister, for hitting on those messages about youth today. And we think that these messages from these, and the legacy from these men and what they work toward are very, very relevant. So with that, we have a small token from the United States Consulate that we'd like to present to the Minister. This was a big labor of love, and one that's so important. It's I don't know if you've read this yet, but it's Maya Angelou's I Know Why the Caged Bird Sings. Yes. And it was translated into Tamil, and so we're very much hoping that you'll enjoy this and spread it on. Thank you. Hold it. Thank you. We have just a couple of minutes. If anyone has questions about the exhibition that you'd like to ask, please feel free. சரியா